നമസ്കാരം. ഇത് ക്രിസ്മസ് കാലമാണ്. അപ്പോ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? കേക്കൊക്കെ വിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതുമ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. മധുരവും കുസൃതിയും നിറച്ചൊരു ക്രിസ്മസ് കുക്കി ബോക്സ് ആണ് കഥാനായകൻ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണാറുള്ള ഈ ക്രിസ്മസ് കുക്കി ബോക്സ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ ബേക്കിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റായ ബിഗ് ഫാറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ആണ് ഈ കുക്കി ബോക്സ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേക്കുകൾ, കപ്പ് കേക്കുകൾ, കുക്കികൾ, ടാഗ് എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ബിഗ് ഫാറ്റ് കപ്പ് കേക്കിന്റെ ഉടമ തബസും ഹാരിസ് എന്ന യുവ ഹോം ബേക്കറുടെ ആശയമാണ് ഈ കുക്കി ബോക്സ്. സാന്താക്ലോസിന്റെ മുഖം, ജിഞ്ചർമാൻ, ക്രിസ്മസ് ട്രീ, സ്നോമാൻ, സോക്സ് എന്നിവയുടെ ആകൃതിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത കുക്കീസാണ് ഈ കുക്കി ബോക്സുകളിലുള്ളത്. ഒപ്പം വർണ്ണാഭമായ ഐസിംഗ് ബാഗുകളും സ്പ്രിങ്കിൾസും ഉണ്ടാകും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ ഇവ യഥേഷ്ടം ഐസിംഗ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. So this is actually the DIY cookie box. In the sense I would be giving 6 kind of plain cookies, okay? So each box has got 6 plain baked cookies. And along with that, since this is a Christmas theme, I thought of giving 3 piping bags, okay? So it's all Christmas theme based colors like red, white and green. So in this itself, if you noticed in the video, red is a bit liquidy. Why? Because it's easy to spread. And since I wanted to give the socks, the white part, I wanted it to be thick. So I didn't put a lot of water. But when you require it at home, all you need to do is take a bowl and put some piping from that. And then, just pour some water and just mix it. So then what you would get is, and then you can use it instead of the red also. So the effect is going to be similar to this. Okay, if you can use it as a base also. Okay, and then, so this also comes along with a sprinkle. It has got extra piping bag. This is just a fun activity, because I find kids, even my daughter, okay, she's more into mobile phones. So then I thought this is a good idea. It's not that I have introduced it, but I've seen the videos abroad, like Instagram pages and all. So then I thought it would be, kids would definitely enjoy this. Not just this theme, you can actually do it on any theme, maybe a Superman theme for birthday parties, whatever, mermaid theme. So basically I've got those cutters, that's how I do it. So this box is actually 700 rupees. It's actually huge. But the thing is, if you give me an order today, tomorrow itself, I won't be able to do it because I need to prepare the icing and all. And I need to pack it accordingly because, the cookies might even break. So I'll have to bubble wrap each cookie and also that takes time. So anyhow, all Kerala, I can deliver this thing. And also I have those iced cookies, which means I had already, decorated these cookies, but I wanted you to enjoy the Christmas with your family. Your kids would definitely enjoy this. And also I've included these sprinkles. I've selected the colors as red, white, gold and green only because of the theme, because this is a Christmas theme. I personally like those colors. Whenever I think of Christmas, it's always, red and gold, and obviously Santa wears red, so everybody prefers that. So yeah, as I told you, this can actually be customized in many themes. Okay, maybe if it's for a girl, baby shower, then what? Birthday parties. Usually what happens is, even for the return gifts, you can actually gift it. Now say for example, if it's a birthday party, you can actually call all those kids together. They can sit and have fun, coloring it or decorating it. So it's a very good fun activity. I'm very sure kids are going to enjoy it. തബ്സും ഹാരിസിന്റെ ബിഗ് ഫാറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ രസകരമായിരിക്കും. ഫോണുകളിലും മറ്റും സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെയേറെ ആസ്വദിക്കാം. കുടുംബസമേതം സമയം ചിലവഴിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി നൽകാനുമുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ് ഈ കുക്കി ബോക്സ്. ഒരു ബോക്സിൽ 6 കുക്കികളാകും ഉണ്ടാവുക. ലിക്വിഡ് ഐസിംഗിന്റെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, കുക്കിയുടെ പുറത്ത് ഐസിംഗ് കൃത്യമായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക്, സ്പ്രിങ്കിൾസ് എന്നിവയാണ് ഈ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവുക. ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഈ കുക്കി ബോക്സുകൾ കസ്റ്റമറുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെടും. മുട്ട ചേരാത്തവയാണ് കുക്കികൾ. എന്നാൽ ഐസിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഉപയോഗിച്ചാണ്. ക്രിസ്മസിന് ശേഷവും ഈ DIY കുക്കികൾ ജന്മദിനം, ബേബി ഷവർ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈ കുക്കി ബോക്സിന് പുറമെ ടാർട്ട് എന്ന ഡിഷും തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് തബസും ഹാരിസ് ആണ്. I was trying hard because, I had tried it many times, but the icing would never, even before the COVID, I started working on the icing. And then I realized, it takes a lot of time to, set.
Now, for example, if I touch this, this is going to be wet because you just need to, rest for few hours and then this will dry. Okay. Now see, these I've got certain ones. I've not decorated them just for you to show. See, if I touch them, now this is not coming in my hand. So basically this is nothing like butter icing or fresh cream and all. These are what? Royal icing. So these are made with egg whites. The cookies are actually eggless, but the icing has got egg whites. Okay. So this is a very good fun activity. Now not just these. I also make cupcakes, cakes. But yeah, my cupcakes moves a lot. And again, I also did something which is known as tart, because usually for the birthdays, what people do is they just select a theme and they are like, okay, fine. So maybe to this time we'll go for a particular theme or particular color and all. But tart is something, why always have cake? No, try something different. So then I thought maybe, a heart-shaped cake or alphabet monogram cake like F, A. I had done certain tarts as well, but I personally like tarts more compared to the cakes after I started making them. It's not that cakes are bad, but these are something different. No, why always try the same old thing? So yeah, but it's not that I'm completely against cakes and all. I do that as well, but I personally like this. ദി ബിഗ് ഫാറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും ഈ കുക്കി ഓർഡർ ചെയ്യാം. ക്രിസ്മസ് കാലം ആഘോഷമാക്കാം. ദീപാവലിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വീറ്റ് ബോക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ക്രിസ്മസിന് നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ കുക്കി ബോക്സ്. മധുരവും കുസൃതിയും ഒളിപ്പിച്ച കുക്കി ബോക്സ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.